ЭТО. In English, it's two words, important. This is. We use it to introduce something or someone. For example, это карандаш, это линейка, это зеркало, это ручки. So notice that I'm using exactly the same word with singular and plural nouns. It does not change. The only thing here is that I pronounce the final O as A because it's not stressed and it gets reduced. ЭТОТ, это in English is one word, important, this. So, for example, эта линейка маленькая, этот карандаш плохой, это зеркало большое, эти ручки новые. So I'm choosing the right form of this word to go with the noun that I'm using.